megalayapost.news ก็ใส่สินปัดเป็นยังสบายพี่กี่ไปบ้านน้องชงยงกับจลาเมฆเลียหากในสเต็ปนักเรียนกับเมฆเลีย post.news ก็แล้วโยบันวันนี้โดนบรรดาหากในกับจิงรักเฮยากตัมมาซาเมฆเลีย pineapple fest arjan arpsau kepala pelong dekat sorkar jela jongกับเมฆเลียhang ni hapo dilihat ina New Delhi kepala pelong ru hapo ke Dr. Kalam Memorial hak ni ke por yakini ko tamasa ayo banya nok tilang ru da ka mek lia collective harkat ka Directorate of Horticulture bakum juru ka mek lia tourism ki badi kita kitnat ki bakungsan ban pelong yakini ke jing rakhe yakini ka tamasa pineapple lane ka tamasa ban penon burom lane banang perra ya kanam jong sotrun kumba pitip ke jela mek lia khamtam haki babun li ki district kedai ba bananam bhai ya sotrun but une sotrun ba phia bantip ude ba lapmi bha na kipai ba nong song lane kinong rep napo reboy district ale hang ningin pej hakani ka tamasa ko bala simkhia da ka sarkar jela meghalaya ban pelong ya kane ka tamasa jong sotrun ban pen ra ya kanam jong sotrun na kane ka nong ba Delhi syakwi pat kiri kalau kidon ye kidon hakani ka tamasa bat tongin ya lang hakani ka tamasa bat kumjuru nginyo ban ya kren ya kinong simenta hakani ka tamasa khamtam kinong wan jungo kai perthei ba nakleng nabar ri batum juru na kiwi jela bat ini iru hangne makindon ki stall baper ki bala peni ya kita peninam ya ki tiar kitar nalor kita ki stalls ki bala bu ban peninam kerpang ya usok turun bat ngin siyo ru banyak kiran bakato kaningot ki bawan ban simenta hakane ka tamasa sok turun. So since you are enjoying a taste of pineapple, would you like to say something about this? Yeah, pineapple is very juicy and very nice. Very nice. So what is your comment on the initiative of the government of Meghalaya for bringing this festival to New More Delhi? often. It should be done more often. Okay, you wish this. I really like pineapple, so you should do it more often. Fest. Okay, we are getting only this is a festival, but we did this is a pineapple festival. Yeah. So would you like this pineapple should be there in a stall every day? Yeah, for sure. What is your comment on the state government? Very nice initiative. Very nice. Thank you. Excellent. ओके ये गवर्नमेंट हम लोग का जो ये फेस्टिवल लेके आया यहाँ पे उसका बारे में कुछ Very nice. A good initiative. Good initiative. I feel like at least we have got chance to taste this pineapple. ओके The taste is a bit different from what we Other- have in Delhi, but it's very nice. Ma'am? Australia. Australia. So you have come all the way from Australia to be part of this Meghalaya government program, which is pineapple festival. Okay. Okay. So how do you taste this pineapple? Not yet, no. Not yet. No, So I'm waiting for a free sample. Okay. Will you try? I will try if you bring me some, yes. Yes. There are so many stalls out there which present this pineapple. Will you try? I will try pineapple, yeah. Okay. Let's do it. So how do you feel being in India? Warm, but yeah, it's amazing. The food is fantastic. It's definitely the best bit. But everyone is so welcoming and it's so friendly, so it's nice. Really enjoyed it. So for how many days you will be staying here? Another 5 days. 5 days. Yeah. So okay. You have a pleasant stay. Of Prime Rural. Prime Rural is an initiative of Government of Meghalaya where we work in 12 districts, 12 blocks. We go to each and every village of the block, and as I speak to you right now, my team, 36 kids of mine, they are on the ground tenting in different villages and finding entrepreneurs like Conquersu and Rubina, and they are hunting them, finding them, and then we pick 20 to 25 champion rural entrepreneurs who can become the example for the rest of the block, so that others can also take up entrepreneurship programs. And I provide them doorstep incubation support along with my team. When I say doorstep incubation support, this festival becomes one of the biggest platform that can help us in providing the doorstep incubation support, because we help them with registration licensing. That is where all the products that you see here, they have got all the licenses, all the nutritional checks, all the expiries done. We help them with product development. That is why the red rice tea from Jayantia Hills is in bamboo packaging, and all our sustainable packaging that I'm promoting, so that the rural entrepreneurs also get the standardization of the urban entrepreneurial ecosystem. We provide them with training of the levels of IHM also, and then we help them with marketing, market linking.
What I do now is that I teach them, and Conkursi and Rabina will tell you by themselves. So I teach them bookkeeping, in which I also teach them how to do unit costing. So imagine this is the product. So what is the cost of the packaging? What is the cost of labeling? What is the cost of the product? Then we also add logistic in it. Now logistic cost also gets added. That way the price of the product goes up. Now you must be thinking, from where do I take care of logistics? So this is where, as I started expanding in the last 1 year, we saw that youngsters started coming from Shillong who said, Madam, we'll pick up this business. We will make sure that the product gets transported. So there is a boy from Jaintia Hills, no delivery and no FedEx or anything. That boy has taken up the charge and he's saying, I will deliver. So right now, as they are getting the orders, so he is delivering it. And so what we are trying to do with this project is that not just these rural entrepreneurs, we also want to create a entrepreneurial ecosystem in the state. So if logistic, we want youngsters to take it up. Packaging, I want youngsters to take up packaging, and we will provide them with wholesalers, car numbers and all of that. And same way, Government of Meghalaya is actually helping us in label printing also. So मैं मेघालय से हूँ और मैं साउथ करो हिल्स बकमारा से, ब्लॉक है मेरा गश्योपरा और गांव है मेरे गांधीबोर। आज मैं ये दिल्ली में आया, हम लोग का प्रोडक्ट लेके, वो पाइनएप्पल स्क्वाश बनाया और जैकफ्रूट चिप्स लेके आया। तो इधर में हम लोग आके बहुत अच्छा मिला, मतलब कि हम सबके साथ में बात कर सका, अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सका, दूसरा जो अलग से आदमी लोग का हम लोग मिल सका। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग का मिशन अभी तक नहीं मिला, लेकिन अपना हाथ से हम लोग छोटा छोटा मिशन खरीद के अभी हम लोग पाइनएप्पल स्क्वाश बना रहा है। और जो प्रोडक्ट हम लोग जैकफ्रूट का चिप्स बना रहा है वो भी हम लोग अपना हाथ से बनाता है। वो लोकल प्रोडक्ट होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, हम लोग कुछ भी मिला हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं है जो हम लोग प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग अभी ये आगे हम लोग जाके अपना प्रोडक्ट बनाने में कुछ गवर्नमेंट से हम लोग भी सहायता की जरूरत है। अभी हम लोग का मिशन चाहिए, मिशन हम लोग मिलेगा ये मैं सोच रहा है, और जब मिलेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा, अपना प्रोडक्ट ज्यादा बना सकते हैं, अपना कंपनी बड़ा कर सकता है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट बना करके अपना गांव में बनाने से भी जो हम लोग का जैसा महिला है, हमारा जैसा महिला को भी मैं अपना कंपनी में काम करने के लिए रख सकते हैं, उसका भी मैं मदद हो जाएगा। तो ये सोच के मैंने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए मैं स्टार्ट किया। तो आगे से और मुझे कुछ सहायता चाहिए तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ हम लोग को प्राइम ऑफिस से वो ड्रायर बॉक्स दिया है कैंडी बनाने के लिए, वो अमला कैंडी बनाता है, जिंजर कैंडी बनाता है, उसके लिए ड्रायर बॉक्स एक तो मुझे प्राइम ऑफिस से दिया, तो प्राइम से वो मिला है। तो आगे से भी और हम लोग को ज्यादा मिशन चाहिए था, तो गवर्नमेंट से तरफ से और मिशन हम लोग को दीजिए, ये बात बोल के हम अपना बात खत्म कर देते हैं। मेघालय पाइनएप्पल जो है फेस्टिवल है, इधर में आके हम लोग को बहुत अच्छा मिला, हम लोग का अपना प्रोडक्ट भी शेयर करने के लिए सका। तो आगे जा करके भी ये प्रोग्राम हो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्ट शो करने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम लोग का ये प्रोग्राम चाहिए। ये प्रोग्राम से हम लोग का जो जितना प्रोडक्ट है हम लोग सेल कर सकते हैं। आगे भी ये प्रोग्राम हम लिए होने चाहिए। Thank you. Di wanihini senyawa lembaga Sarkar Meghalaya mo teman kami yang Sarkar ise tem senyang suk cibono yo igapo cini yo ipen yang igitir dai na do la thau rebi hado ha thau dai mo kamong ting dang menchwa dem ju yo ikamini yao wato wa tiwarep wan ginong thet một sĩ đor gì để một đại wan là độ na thao rep hado thao dai nhau rap yo bori thì cái đor hair thì bà wa i lâm dây bắt tay lại một em ki nong rap i lembaga office và rap i sao thu ya ki bar no to bun chạy tay group ini để yo leo dai cibun ge yaw wa na sukses để cái đor lại rap yo i để nhau mình cắm te di tirwawan rai ini de boro do na ki tre yong ki nong rep la ni ki nong chna kam gini wat han gini wat chna bun jai mo kam gini ki share gini ki changi kho ki wat han gi dikti man gi wa ong bai ki wa mi bai na po Meghalaya to di connect la nyim to di wa kabong wa wan rai na bar ijing sket bai ki ni waro ite daw mut wan gi bru na bar thet ki snya suk ichbon uyo ya cem paramat mat ba i nong rep wagi nong dai
bagi ini wa ro do gi wa penik baik ki nong Meghalaya ki nong rep ki yong ki wa em support Meghalaya mo wala nong kedong adu hasor le mut ki wa to baik gi natre baik kini wa ro pure man gi organic paka baik untuk gua kle de ye mut kalau kamu ni cermit lo la kadong le untuk ada de kle powder untuk ada kle da wai mo ngam kini mut man gi wa organic baik wa best how bam sa au suk cibon mut yulti wa sorkaru penyo cu go i kam gini yau kam gini ka buksier mo yo cu i ulai aten penda iya yo urap yo i gedor go biang Napo FS RLS. Napo Shnong Riangdo, Motion Block, West Kasil District. Sini ngawan rai ki pineapple juice, pineapple squash, bangis nahi. Mas naik ki juice sebenarnya kami ka sotun, kapal coba sotun. Ang extra juice na ka sotun. And then we add sugar, add kashini, lang ta bagi preservative. Kayo kabiang hi. Iba lamat kiyong kabiang. Kajing jangan naka sarkar kalong ba kinang ay susu ingi kajing tersyan dapat yarap ban promote dem iki project lang ba nila ban dia ki ang makin sakut kajuk mo bangi peni ni kuat ban penyat dan bakamar jungi kanyat nang balada kamar jungi kanyat kinong rep jungi ru kin yo ka kamai kajik kinla ban nang kamtung subun kisok turun hapo ka jaka begitung nila ban kit kisok turun hakador ka babiang nila ban supply ru jenis tai hakador ka babiang oh kisok turun jungi ukam tiang hi when you compare with the jenis kijing jungi kilang haka marketing hi nila ban dia oh nila ban pemi lesing nila ban pemi subun ki produk ki bangila ban le luar mo tamba ka marketing ni dang guna pa bagi dan caka ban penyat iki katahi ini ki festival ni dan kam keleng nang bangin namadai lembag ni festival ni ngila ban di ki mata jumi ambon sin bani ka bangin dan ko sino mo macam kalau ba kamtam haki lokal jumi mo hapo kadang katan jumi ba kibri jumi babon sha shnong sha Meghalaya jumi bidang guna pa ban thiet ya kamar jumi hi bangi men permi mo te kalong ba kin ai kin kaching hikai ni awareness kibri ba impenan kam ki mata ki ban permi ki oi kadon kaching ta nomor ba kaching ta kalong ba kipat haka packaging impat biang hangi dang don subun kijing na haka packaging ban pak na shnong chane babon ki umsok lapat no plus katahi haka jimora chane nila shishim bet na po FPC ban wan ra chane nila shipak tangba kadang pat kiat. I'm Sanjay, coming all the way from Pune in Maharashtra. This Meghalaya festival was a very certainly surprise. Lots of color, lots of good taste. Yes. Best wishes. Yes. Thank you. Sir, regarding the taste and what would you prefer to other people in our state? I mean, in our It's really tasty. Okay. Different. Yes. Very tasty, sweet tangy, and very sweet, and should be encouraged. More and more Meghalaya festival should be there, not only in Delhi but all over India. MeghalayaPost.news